Sije sungi kube Pagati wa malingo Aduba yonkindabo Wenatwa langi fihle Iskondi so esako Goseje sungi kube Jengenga netuliswa Ungatu lisulwanje Amanza yalalela titulani wenambu siwolwande Nkoseje sungi kube Nangonde la okwini Namaza ekubuza Esita ukupumla Mangikri kesfubeli O mangizwe utigimbi Ungesabi kubega 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 Kwazwaiwa dio atariri toda kutenda ini kuda kwekuti matikuta mzwara nasi, and we are so excited nekuda kwekuti mzwara nasi we are going to be talking about courtship leading to marriage, and tine mufaro mukuru because we have a very powerful guest. Gaylene, how are you? I'm fine. My name is Gaylene Chapotera. Maskata anotina Elder Marshall Machando. Vachakurukura nesu pakati pe nezvekuda kwevechidiki vachizoenda marriage. Saka tisingapedzi nguva tichabvunza Elder Machando kuti ndezvipi zvimwe zvinhu zvavanoonawo zvakakosha kuti isu vechidiki patiri courtship takuda kuenda marriage zvingatibatsire. Elder Machando. Okay, zvizhinji ndichangotaura zvidiki. Ende pekutanga ndinotenda kuti mese munotenderana neni kuti patinodiscussa we need to be honest with each other. And tinoda kumeka sure kuti taita zvinhu zvine musoro. One thing I have noticed, ende chinhu chikuru chandotarisira kuti mimi muite vafana kana muchida kupinda courtship, chekutanga you need to be serious. Tikakutorai tikakuunganidzai, pangave pa social group, pangave pa Facebook kana kuti pa app, some of the behaviors dzamunoportray dzadziratidze kuti muri vanhu vari kuserious necourtship iri kupinda mumarriage. It's like tiri kudhila nevanhu vari kutengesa packaging when they have no contents to sell. Zvedu ukatarisa munhu ari paFacebook, it looks like many ladies vatinosangana navo paFacebook, they are advertising and seeking for buyers. And unfortunately, if you show that desperation in life, you only get what is there. So in real life, I wish you people could be serious neupenyu. You should know what to say and what not to say. You should know which card to play and which card to keep next to your heart. But unfortunately, you have become so transparent to the extent that munogona kuverengwa nyangwe nemunhu ari kumhanya. So by the end of the day, imbovaiwo nezvipfuva, muchengetedze zvinhu muzvipfuva. Nyangwe uri tsotsi, umboraramawo sekunge uri munhu kwayo. Kana usina direction, usaratidze kuti hauna direction. But ukati kubva paFacebook, kubva pachii, zvinhu zvako zvese zvinongoratidza kuti hauna gwara.
majokes aunoseka anoratidza kuti pamusika pacho pauri it's a cheap market, and how you portray yourself zvinongoratidza kuti you are cheap. Zvinoita kuti paunosetla usettle for something that is cheap. Kwa imwe chinhu chandoda kukupai advice tisati taenda kure musati mabvunza mibvunzo yenyu ndeyekuti izvo nobody can be better than his environment. Saka iwe ukazvipoteredza nevanhu vari cheap, you are going to go for less irrespective of your value, but iwewe your market value inodeterminwa nepamusika pauri kutengeswa. Saka pamwe pacho ndinoshamisika inini kana munhu achindiintroduce achiti uyu ndiye shamwari yangu, ukatarisa shamwari yacho she or he cannot tell the difference between the left and the right hand. Munhu wekuti izvo ukamubvunza kuti uri kuita nezvei haazive, haana kana gwara. Ende chinondishamisa ndechekuti vari serious ndo vanenge vachitoprotecta nekujustify vanhu vasiri serious. Unoyazoona kuti munhu uyu ari kugarira maoko, asi unoona vamwe vachimuti izvo no ngatimupei nguva. Unomupa nguva ipi yaunayo? Because gore ringori ne12 months and it's not decided by us, it's decided from above. Saka iye kana achida nguva tinomupa nguva, taitora kubva panguva yani. Kozi chimwe chinhu chandinoda ndechekuti izvo paunopinda murelationship yega yega, pinda murelationship uri prepared kuramba kwete kurambwa. Why? Pamusana pekuti you are going shopping, haugone kuti izvo iwewe you allow each and every person ane shop to convince you to buy. And opezera wakumunzwira tsitsi nekuti akagara pawheelchair ndikarega kumutengera vana vake vanodyei, ndaona unge ari kurwara ndikamuramba anomba afa. By the end of the day you are not running a social organization. Ichiri panapa you are looking for serious buyers. Saka enda uchiziva kuti izvo kana shuga yacho yakaboka handitenge, kana maputi ava asina sauti ndiri kudzorera. Haikuna kungoenda munhu uchiita unge zvinonzi you are buying anything that is on offer. So by the end of the day ndo zvandiri kuda kuti put a price tag on yourselves guys. Ivaivo vanhu vanoratidza kuti vane mutsindo ende vanodhura, zviri nani kuti usatengwe pane kuenda mahara. Yeah, Elder, I think mabamatoburitsa pfungwa yakakosha zvikuru yatondichikichidzira nekuti seems like muri kutoportray kuti courtship iri serious. Dzisi nyaya dzekutamba nadzo. I think ndopfungwa yandabata pazvamataura pekutanga apa. We are talking about something that is very serious, that is life threatening to such an extent yekutoti kana munhu wakutoita decision iyoyo zvinhu zvese zvinofanira kunge zviri in order. Hatisi kutaura zvekuti dating kana kuti kuda kumbotesta, takutotaura zvemunhu atoita a conscious decision yekutoita marriage, handiti? Yes, inini kwandiri courtship iri serious. Unoziva kana kukwira bhazi chaiko uchienda ukwekwe. Imagine you get into a bus or drive wotobvunza kuti tiri kuenda kupi, ende muri kuona ina handisi kutomboona kuti kumberi kwakaita sei. Would you remain in that bus? No. But unfortunately ndo zvakaitika in this bus of marriage. Vanhu vakagaramo when you have got a driver who does not even have a clue yekuti wing mirror nderei, asiri kutomboziva, asiri kuona akaputirwa nemhute, asi you are comfortably seated as though there is no loss. Kwandiri courtship is serious. Munhu anodata must be serious. Munhu ari kupfimba must be serious. And if someone is not serious and does not conduct his life in a business like manner, you don't do business with that person. So takatarisa seriousness yecourtship, pane mibvunzo dzinogona kuda kujekeswa kuti dzinozotibatsira kumberi. Like kana muri vanhu vaviri vari kudanana makatarisira marriage, pane nyaya dzemafinances. Ungadawo kuziva kuti munhu wako akamira sei panyaya dzemafinances. Saka tichida kuziva kuti at what stage in your relationship would it be appropriate to ask such questions? Regai ndingowedzera mubvunzo wake kuti zvakamhanya kukosha here kubva watoziva kuti munhu wauri kudanana naye kana kuti wauri kuda kuti muzodanana naye wotomubvunza kuti naye shamwari, iwe basa kwaunomboenda uku kana kuti muupenyu hwako unombowana mari yakambowanda sei? Is that very important? Inini ndinoti kuroorwa, kupfimbwa hakusi kunzwirwa tsitsi. It's an investment. Saka by the end of the day ukasvika patable pane vanhu vari kutamba macards pakanzi yaiti bhejerani, haungotangi kuburitsa mari usingazivi kuti vanhu vandiri kubhejerana navo vanei. Because unogona kunge iwewe une 1 million iwe vane $1. Saka by the end of the day ari kubenefit apa ndiani? It's obvious it's not you. So by the end of the day munhu wese muupenyu anoziva kwaari kubva nekwaari kuenda. Saka zvakanaka kuti uzive kuti vanhu vanokwanisa here kusvika newe kwauri kuenda kana kuti havakwanise. It's like muri kuenda mukanzi muri kuenda out
for dinner. Chinhu chinoda kutanga kuzikanwa ndechekuti who is paying the bill and does he or she have the capacity to pay. Haungofambi chete uri mukati merima. The same applies to marriage. Unofanirwa kuziva kuti munhu wandiri kudanana naye standard yeupenyu yandakazvisetera anoigona here. Kana asingaigone, hazvisiri kuti you are a gold digger when you set a standard. Zvauri kungotaura chete ndezvekuti izvo handidi kuzostrecha munhu kuti ndimupinze mukaupenyu kaasingagone iye ari satisfied nezvishoma. Saka zvakangonaka kuti mugare mazivana kuti imimi kwamakananga zvinhu zvenyu zviri kufaya here and financially munogona here kuzosatisfy what is required. And I am telling you, we say when you are dating you look for potential, but when you are getting married you don't only look for potential, unotarisa capacity. Because murambe hauzonopindika kunopinda nemumarriage macho uchiti tichadya capacity potential. Izviri pana munhu ndekuti izvo anofanirwa kuratidza kuti can he or she fund this thing. So by the end of the day dambudziko rinoitika kuvanhu vazhinji nderekuti izvo tinoramba tichirota zvisingachadiwe kurota. Tinofanirwa kumboziva kuti izvo munhu wandinaye uyu is he going where I am going, and it's necessary. But elder, onaika chokuti vamwe vanozotisimbisa kavakuru vanenge vakutudza kuti zvona haiwa zvine basa rekukamushangiro kamburuda kuita kekuda kobva maita kunge mune mabig plans tereki. I think rwiyo rwakaimbwa nomwe mimbo yemuzimbabwe aiti zvoni dzimba dzese dzamunoona idzi hadzina kutanga nezvinhu zvakaita sei zvakanaka. Takambotombotanga tichitambura but ndobva zvazoita sekunge tokwanisa kungotangawo then tozoona pamberi apa anogona kungoitika kana miracle kana munana potential yayo inogona kuzongobudirira zvinhu zvobva zvazoita. Hakusi kuomeserana here kuti wobva wanyanya kubva wati kumberi uku kana asina capacity yacho iwo pachako ukasazosvika. Vanhu vaMwari, kana ukaenda kumusha kunovakwa dzimba dzeraundi ukanogara pasi nemudhara woti toda kuvaka imba yedu yekitchen yeraundi ombva wati handei kuna architector anoti drawera maplani, unofunga kuti anoti kudi? Unopenga. Why? Pamusana pekuti dzeraundi hadzitombodi izvozvo. Saka problem iri kunetsa ndeyekuti muri kunobvunza vanhu vakavaka dzimba dzeraundi kuti madrawing ari necessary here. Vanokudza kuti haasi necessary because dzavadzingade madrawing. But kana wakuda yemudurikidzanwa inotoda drawing. Never assume kuti izvo munhu wandiri kudanana naye anokwanisa kuve necapacity yemba yemudurikidzanwa pamusana pekuti ari kuti takambovaka dzeraundi. And mind you, kune vamwe vanhu vanoti isusu takazosvika. Ukatarisa kwaakasvika chacho hapana. Aringoti takavaka musha upi hapana. So by the end of the day issue inenge iripo ndeyekuti when we dream big and we don't carry slaves in our ship. Hatidi excess baggage. Munhu ngaademonstrate capacity. Patinotaura nenyaya assessment of potential tinoti anogona kusave nezvizhinji asi izvo zvekuti tisvike kwatiri kuenda anazvo. Zvakafanana nekuti munhu ouya woti izvo hanzi ndinoda kuroora asi handina mari, iwe unomuti chii munhu akadaro? Woti hanzi ndiri kuasesa capacity hapana capacity inoda kuaseswa, arida kuroora asi haana mari, saka zviri kureva kuti chii? Angokudza kuti handisi kuroora period. Tichiri pamafinances amenogelini une mubvunzo here ndisandabvunza wangu mwandina uri kubvira mubvunzo wangu yeudha ndewekuti makore atiri kurarama anaya tiri mucourtship kudaro umwe neumwe ane basa rake rainaro whether mukomana kana kuti musikana. Ndofunga mambotaura mukati vanhu munofanira kuziva kuti upenyu hwamuri kuda kuzorarama munokwanisa kuzoenderana nawo here maererano nemafinances aya. Tiri kugadzirira kuda kuenda kunoroora. What's your advice or pfungwa yenyu yamungaisa ndeipi pakuti vanhu vanokwanisa kubatsirana kuroora here vari mucourtship wacho kuti ndiri mukomana ininiwo ndaunganidza pandaunganidza ndochiudzawo umwe wangu kuti shamwari ndikuda kuti ndiroore but bari yangu yandidayo iyi haisi kuzonyatsosvika chindibetserawe. Zvinongoenda nekuti izvo uri kuroora kupi. Kana dzisina kukwana dzemunhu wauri kuroora zvinoita, asi vanhu vazhinji ko nezvavo hadzina kunyatsokwana saka zvinogona kuita. Zvauri kundiudza ndezvekuti izvoka munhu ovhura bhucha mapabataka makastoma ouya achiti titengerewo nyama kumuridzi webhucha.
ndo basically zviri panapa. And by the end of the day kana mazopedza bhucha racho unoendera kuti ndakaita profit isingaite gore rino iri nyama uri wakatenga. So by the end of the day nyaya yekuroora haizi nyaya yekupanicha munhu, inyaya yekuburitsa pachena kuti munhu ane chido here chekupinda muzvinhu zvaari kuda. Ende munhu ane chido, zvinhu zvese munhu zvaane chido nazvo you sacrifice. But by the end of the day, if you do not sacrifice, unogarisa vabereki pasi uchizviroora. Mangwana makuseni murume uyu akashaya pfungwa akadzoka achitaura kuti ndosaka ndisina kuya nemari, akazviroora ega. Tinomuti kudi? Nekuti isusu vanatete vanenge vakuti koba munini pamakaroora iwomba wataura kuti mubvunzei, handisirini ndakaroora ini. Kana zvaipa zvinodzoka ikoko. Saka vanhu pana vachitaura vanofangwa kuita vanhu vachiziva kuti ukoona munhu achiti ndiri kutengesa mazhanje, hafu yemugomo ndiye kutesta ozobhadhara, zvinoreva kuti munhu ariziva kuti mazhanje ake ane question mark achatengwa nechituta. So ari kumeka sure kuti hauremerwe nezviviri, kudya anovava nekuzobhadhara. Saka ari kungoti bheta ungovaviwa ka1 ini ndokubhadharira. Nekuti iye musikana chaangade kucontributa pakuroorwa pake arikuda kubenefita chii. Maybe mbondiudza ipa pandizivi. Ndo pane nyaya Elder yemapressures atosangana nawo apart from issue yemafinances atandi kutaura. Kutoti titori nemapressure atinawo because chinogona kusakisa musikana uyu kuti asvike ipapo inyaya yemasocial pressures atosangana nawo. Munhu aakutosvika 30 asvika 32 apa uri pachechi pekuti pese pawakwazisirwa umwe mubvunzo unoteera takwazisana tabvunzana upenyu neutano ndewekuti saka uri kuchata rini, kana kuti wane mwana here, zvoita sekunge watosara zvisingaite zvakadaro zvekuti wakutosvika pakutoti kana zvichitoita hazvo kuti totobetserana tosvika pakuita sei pakubatsirana. We also suffer from pressures iwayayo from our parents, from the church at large, and even from the society. Munoona kana pressure yakukusafisa zvokusvika pakuti une pressure yekunzi wadya here, yakukusafisa kusvika pakuizora mafuta pamuromo kuti vanhu vafunge kuti wadya, then automatically you are not managing that pressure zvakanaka. Why? Pamusana pekuti we know what must happen. So by the end of the day, we do not marry because of the pressure outside. We marry because we know the purpose of marriage, number one. And we also marry because we have found the correct product, number two. But Elder, batai makadaroka onaika Elder tikutotaura pressure yekuti inogona kutosvika pakuwanda zvakadaro zvekuti madzimai epachechi nevamwe varume vepachechi vakuru vanogona kutogarira mwana pasi kuti tomuitira aita sei, votosvika pakutokurongera nyaya dzacho kuti dzifambe. Ukaona kazhinji vanhu vachigara newe pasi vachikurongera vanoona kuti brain dzako dzakazorora. Kana uri munhu ane zvinhu zvake akarongeka, when people approach you vanofanirwa kufunga kairi. Haikona kuti izvo munhu wese ashaya hope kumba kwake anofonera iwe. So by the end of the day, munhu muupenyu, even if iwewe uchifila kuti izvo no, now ndaakuda murume, you get the point. The whole world must not know this is how you feel. Why? Pamusana pekuti izvo you put yourself under unnecessary pressure. Why? Because you are not the one who caused people to marry you. But kana wakuchiroorwa nenzira iyi manje ka, it's like you have bribed people into your life. And it will be expensive for you to bring them in, but it will also be expensive for you to keep them in that relationship. Why? Because you always be doing it for people. Today you are getting married because of people. Tomorrow you stay in the relationship because of people. Even if that guy akadecide kufamba achimitisa nyika yese, you stay because of people. And by the end of the day you cannot stand up and say uri murume wangu. Why? Pamusana pekuti anogona kukubvunza kuti no, musi wakandibvisira pfuma ndakabvisirwa nevamwe. Munoti kudi? Kuti wakabvisa pa wakandibvisira papa indatobvisirwa nevamwe. Saka by the end of the day ndakaita confusion. Ndakangozoti what will you say? Saka pressure must be from outside, but it must not get into our brains. Tofanirwa kuve in control, tofanirwa kuve in charge. My comrades, let me be honest with you. Unogona kutoroorwa nhasi, motoita tsaona pamusi wemuchato, murume wotofa. There are things that we cannot control in life. Zvakasiwa kuti zvisave mumaoko medu naMwari. So by the end of the day we should learn kuti tisiye Mwari aite zvake, tosiya kuti isusu tiite pedu.
What we cannot change, we can't change. Alright. It's not a sin to be single. Handizivi kana ungongo nemwe mvunzo nezvemafinances. Ndotobva kutobatwa nezvataura hanzi it's not a sin to be single. Yeah, because kunyatsodzamisa kutoti utosvika pakutoti it's not a sin zveshua because yeah, ndafarira pfungwa yamataura yekuti we need to be able to handle the pressure. Because pressure dzacho idzodzo ndo dzinotosakisa zvinhu zvakatowanda. Vamwe vanotosvika pakutodanana kwenguva yakatoreba achitoyatsoziva kutoti izvoni ndirimo mucourtship umu, but ndikatosiya courtship yacho kana kuti relationship yacho yoika nyika yangu inogona kubva yatoita sei, inogona kubva yatomira, ende hakuna kumwe kwandogona unozoita sei kuzoenda tatutaurana nenyaya maererano nenyaya yeage yayi. Kuti which brings me to my question now, kuti zera ringatonzi hanzi courtship tatofamba ende watofamba zveshuwa wobva wazongo all of a sudden wadiscover zvatanichataura izvozvizvi wobva wangoti zviri nani ndimbodzokera kuita single, zvinobuda here uta? Vanhu vamwari, ukakwira bhazi, dhiraivha akakudza kuti bhazi rangu magiya ndiri kuashaya, saka regai timbotirai kuenda nerivhesi muchienda kuBuruwayo, unoita sei? Yes. Uroyo zinochemberera mubhazi imo muchienda kuBuruwayo. Saka hausi ugentleman ka kuti izvo ndirifanirwa kugara muno because ndanga ndiri muno 2 days. Mabva kupi? Tangosumuka pambari taapa ZBC. But Elder, co-investment yataita time tatiri mucourtship zvinotozikanwa ende takatoenda kumaintroduction, takatofambira nyaya dzacho, pamwe pacho tikatopa nelist regrocery nemadhesi takanga tatoronga, we had been investing ende tavhara chapter iyi kuti izvoni ndichiri pamarket, takaivhara, takaiunderline, vatavhara tikati hachaite zvekutsvakwa nekutsvaka umwe munhu. Makutozikanwa paFacebook. PaFacebook kuti zvakutozikanwa nemunhu wese, Instagram, social media yakutoziva kuti ava vaviri ava vari kuita sei, vari kufambidzana. And all of a sudden Elder monitaura kuti hanzi kana bhazi ratodaro woburuka. Unoziva problem iri kunetsa panapa ndeyekuti munhu anoenda unovaka imba yake yakabhenda, oti izvo akutiswera achititemesa matande kugama imba yake, pane kuti dei imba yakangovakwa yakamira zviri straight tisaise pressure. Kune dzimba dzataigara kumisha uko dzekuti ukangotanga kunaya munorara usiku hwese muchironga madhishi ekugama mvura, nekuti imba haina roof, zvoita kunge zvinonzi izvo imhosva kusaisa madhishi ekugama mvura. Nyamba no imba yaifanirwa kungozviitira roof yayo isingaliki. Ndo zvakafanana nezvamuri kunditaura. Imimi mune problem wafana yekuti marelationships enyu anenge achikamina. Kana achiti ari kukamina ndeyekuti izvo unodanana nemunhu nhasi, imbwa dzekumba kwavo dzakutoziva, mai vake vakutoti mukwasha, vanin'ina vake vanokuziva, hanzvadzi dzake dzese dzinokuziva. Musi waunofunga kuramba ufanirwa kutanga kuramba hanzvadzi dzake, ugoramba vanin'ina vake, ugoramba imbwa dzekumba kwavo, so nemasisters ake ese une vanhu 70 vekuramba. Wakanga uchida kutirai kuita sei? Waiudza munhu wese kuti izvone chi, hauna kuroora. I hope you get what I mean. Hauna kuudza munhu wese kuFacebook unozikanwa nenyika yese. Saka zvinhu zvako zviri interwoven. You behaved as though you were married when you were not married. Saka Elder, ndabva ndatoita mubvunzo musati makondinya yenyu muri ipapapa pakuti tikutaura issue kutoti we are courting for marriage. Tiri kuda kutogadzirira unopinda umo, pane pekuti ukabva watadza kubva waziva vanhu vese. Inzwa unzwe mwana wamai, zvinoitika ndezvekuti izvo the process of marriage, the decision to marry and to proceed nekuroora does not take time. The decision to say this is the correct person or not is what takes time. So you must know when you are shopping and when you are preparing to pay. Imimi manje muri kunopinda nekutiwi mosiya mari. Mozotenderera mushopu moshaya manje zviri kuirira nemari yenyu, mangozadza tiwi nematishu. Ende murume mukuru wakubvunzwa manje nevamwe, matishu munadi pamusana pekuti izvo you paid before. Saka imimi what I'm saying is you must know what comes first and what goes last. Unfortunately imimi before you even know zita remusikana wakutozikanwa namai vake. Zvotonotanga wadanana namai vake usati watodanana naye.
saka elder tikuti zviri wrong here because in all honesty isusu tikutaura from our side semayouth ari mucourtship because zvatowanzotaurirana ndezvekuti zvitori right manje kuzikana kumba kwavo because zvinokupa security havanokambozvinzwawo gedini chinzi kana ukatozikana manje kumba kwavo ikokoko at least munhu anonyarawo kuti izvona abva angoita zvese zvese zvinotokupa security kuita kuti sekunge tinenge tichitosecure courtship yedu by kuzikanwa kwatinenge tichiitwa kudzimba. That was not the purpose yekuzikanwa. Purpose yekuzikanwa ndeyekuti kana iwewe ukapfimba gelini unonotaura kumba kwako kune vabereki vako. Gelin anonotaura kumba kwake kune vabereki vake. To seek counsel. Kunzi vari kukuona nechekuru votaura kuti mukomana wako turi kumuona but zvakamira so. But hausati wamukwasha mumusha umu wekuti netsikidzi dzinofanirwa kutoziva kuti izvo wauya. So uyo akapiwa counsel yake, iwopo counsel yako. Monzi izvo nevabereki hamaonera atiri kuita hapana chakaipa chatiri kuita sei chatiri kuona. Area yevabereki yapera. Mochiuya pane yenyu manje imimi because ndimi varidzi vechinhu. You have got the blessing of this parent and the blessing of the other parent. Now what's left is, are you satisfied with the deal? Then when you discover that the deal is good for you, it's fine. Should you find that the deal is not good for you, you must know that our parents are not the primary stakeholders. You are the primary stakeholders. Even they are stakeholders, yes, but they are secondary stakeholders. You go back to them and say, munhu uya ari right semukwasha wenyu, asi semurume wangu zvaita sei zvaramba. Saka hamugoni kuita mukwasha ini ndisingaone mabenefits emurume. So they cannot put pressure for you kuti urambe wakagara muzvinhu zvisingagariki. But the problem yamuri kutowana imimi haisi pressure kuti vabereki vari kuti irorai. Problem yamuri kutowana imimi ndeyekuti muri kuda kufadza imbwa dzese dzirimo musystem. And unfortunately, at the cost, it is bigger than what you are prepared to pay. Elder, tinoona kuti mukudanana kwatiri kuita towards marriage, tiri kuwesta nguva tichiita zvinhu zvisingazotibatsiri. Pane zvimwe zvinhu zvatinozoona kumberi. For example, unogona kudiscover kuti hauite mwana, kana unogona kudiscover kuti partner yako haite mwana. So how necessary is it kuti tichiri patime yecourtship zvinhu izvi zvinofana kudiscoverwa tisati tanoenda kumberi? Ndichiwedzera mubvunzo wake, is it important tiri mucourtship kubva watovhunza munhu kutoti unombotemwawo nemuzoro to go for tests? Is that necessary? Wotomboenda kana kuri kutombonovhenekwa because chatagara chedu chetoziya chinonyanya kuvhenekwa ingori zvinana HIV and AIDS zoita kunge ndicho chega chiripo. Pane zvimwe here zviri underlying that we might need to consider. Handizivi kuti imba mune muchidanana mune muchiita nezvei. Inini asi ndakukuudzai zviri ideal mapabata. Ndoziva kuti mumwe neumwe ane pfungwa dzake, udzichengete. Kana mazogoesa bhora renyu tozoona kuti anga ari right ndiani. Ndiri kupa semuenzaniso. Muzive chinhu ichi, handina munhu wandiri kushora. Munoziva here kuti zvinogona kuitika kuti kwedu isusu vaMachando takazvarwa tine pfungwa dzedu dzinorasika to the extent yekuti izvo hafu yemhuri yese iri kumwa mapiritsi. You get the point. Ukatosvika kwa hakuna asiri kumwa mapiritsi, tikatorega kumwa mapiritsi munotibatisira mugomo. Ndobva ndaenda inini ndoda kunoroora rumbi. Kwana rumbiwo futi hafu yevanhu vese iri kumwa mapiritsi. Do you get what I mean? Chitarisai kuti tasangana vanhu vaviri vari kunyatsoziva kuti kumhuri kwatakazvarwa uku kune dambudziko remapiritsi, uku tine dambudziko remapiritsi, tese tinorwara nemusoro. Tobva tasangana tiri vaviri toroora. Chimboimagine aya anobudamo kuti nyange mapiritsi anomugona. So what you will be doing, hakusi kuti uri kuti izvo inini handidi munhu anomwa mapiritsi, but unoona kuti kamumwirwe kemapiritsi pamhuri mbiri idzi kaidzi kanogona kuzoaffecta offspring yedu. Saka kana zvakadaro zviri nani wemapiritsi aroorwe nemunhu asiri wemapiritsi wemhando iyoyo, kuitira kuti izvo anozobuda uyu asasafe. Saka pamunenge muchiroorana ka, it's not only about you, it's also about the offspring. Kuti kune vamwe vanhu vanobuda unonyatsoziva kuti inini ka kumhuri kwedu munhu wese akafa nekenza. Do you get the point? And musikana wangu kwavo ndo semufanana. And these are hereditary diseases. Ari hereditary diseases, if we marry, chances dzekuti tese isusu tiri mazviri dziripo. What do we do?
I need to find someone who does not have the weaknesses in her genes that are in my genes. So that patinoroorana zvinozoita. Asi problem inozoitika manje imimi munofunga kuti hanzi chikuru rudo uye faith ichakanzura zvese. And I've always said and I will repeat, Mwari akaita shura kuvana veIsraeri vachirambuka gungwa dzvuku nekuti pava pasina bridge. Asi kana pane bridge pana unyanapo, haungasvike paipo wotaura kuti handisi kuenda kumba uchigara kuSt Mary's kusvika Mwari ndanongedzera chitanda hunyani imvura ipatsane. Inopatsana sei kana uda kuenda kumba uri serious nekuenda kumba nepamusoro pebridge. So there are things that we should do in courtship. And these are some of the things. Iwewe kuti murume wako akakutaurira kuti isusu kwedu hatidi munhu asingabereki. Ende kwedu takatoudzwa kuti kana munhu asingabereki anenge ane shavire uroyi. Ende isusu vana tinotovanda. Do you get the point? Asi chinondishamisa ndechekuti mese munoenda kunoroorana muri nyatsoziva kuti isusu our main concern vana. But imimi hamuzivi kuti munogona kuvaita here kana kuti hamuna. Chinokutarisai kuenda kunochekwa capacity yacho chii. Umboudzwa kuti murume wamuna iyoyo haabereki kana kuti madhamu ava vabereki. Musanonetseka nekunamatira bipi. When in real life you could have known kuti izvo zviri kudiwa panapa nezvandinazvo hazviwirirani. But Elder, saka takutobvisa pfungwa here kutoti love is unconditional, and because zvakuita sekunge kana tiri serious about courtship we really need to consider ungabva watoto makatogara zveshwa neumwe wako. In all honesty, when you are courting isusu idea yedu ndengoti nekuti ndinomuda ndinomuda zviri unconditional tideke tinowirirana. Apa muri kuburitsa pfungwa yekuratidza kuti zvitori serious to such an extent yekuti tinofanira even kutoziya kutoti pama-ailments apa kana zvirwere zvaanogona kunge ainazvo zvinogona kutoaffecta. Asisi zvinenge zvaconditional here because munhu wese ndine pfungwa yekuti ane zvake zvaakaita sei zvaakatakura. Imi vanhu vaMwari, ndoda kuti mundibate munyatsondinzwisisa. Iwewe usandiroore nekundinzwira tsitsi nekunde zvinhu zvangu. Uona usangana neni ndiri pawheelchair yangu ndiri mutaundi. Unzwa tsitsi kuti munhu uyu angashaya munhu anomuroora, rega ndimuroore ndigomupusha pawheelchair. Haundiroorere iwewe kuti izondipushe pawheelchair. Kana uda kundipusha pawheelchair uya uchindipusha uchiuya nemukadzi wako. Because inini handidi kuti iwewe paunondiroora undiroore zvekundinzwira tsitsi. Hazvisiri izvo zvandiri kuda. Zvekuti kana kuti uzoti izvo no, I don't want to discriminate. Iwewe roora because you are satisfied neposition iripo. But what you also need to do, unovanga uzvibvunza mubvunzo wekuti zvinhu zvandiri kuzvikanda mazviri izvi ndozozvigona here, because haisi social service. Kana uchiti inini ndinozozvigona, fair and fine. What am I saying? Ndiri kuti mazuva anaya inini ndogona kunge ndiri HIV positive. Madhamu wangu ari HIV positive. Tobva tabereka mwana wedu unfortunately oita HIV positive. Hachizi chivi. Do you get the point? Asi zvinogona kuitika ndezvekuti izvo iwewe haudi hako ari HIV positive. Hachizi futi chivi on your side. So when you are going for tests, you are not condemning my daughter. When you are going for tests, zvauri kungoverify ndezvekuti chinhu ichi chiri kuwirirana here nezvandinoda. You are not being discriminative. You are buying what you want. So that mwana wangu inini ukati ndinomuda, uri kumuda uchinyatsoziva the status and the condition iripo. Asi haikona ndatirege kunyeperana kuti rudo richavhara zvese. Rudo harivhare zvinhu zvaifanirwa kuonekwa. And this is love. Patinotaura nezvenyaya yelove tanosvika kwese kwatiri kuenda. We should know kuti hatifanirwa kukanda zvimhinga mupinyi munzira. Kuti kana mavhiri azobayiwa apera mweya totanga kukomplaina. Hazvidaro. Saka when you are marrying, marriage is discriminatory. Ndodzikorera kune munhu wese ari mapana makanditeerera. Marriage is discriminatory. Dei yange isiri discriminatory. What is the purpose of dating? What is the purpose of courtship? Waifanirwa kungobuda kuti izvo wandatanga kuona ndiye. The reason why uri kunotsvaga amongst 2 million ladies kutsvaga one, uri kutodiscriminate, uri kutotaura kuti izvo imimi type iyi handidi, iyi type iyi handidye, iyi type iyi handidye, inini ndinodya izvi. You get what I mean? And you get what you want. Saka munogona kuda kunyeperana nekufunda too much, mutaura kuti no, we don't want to discriminate. As long as you are choosing, it shows that you are not prepared for anything. There is what you want.
So musade kunyeperana kuti izvo no, we can take anything. Why? Pamusana pekuti izvo ndo zvinonzi love. No. That's why imimi muri kutoramba kuti tikusarudzirei vakadzi. Because muri kuziva, you know what you want. As long as there is choice, there is discrimination. Then pane issue yekuti tiri mu relationship. Do you think it's necessary for a couple to go through counseling kuti tibatsirikane, or it's not necessary? And if it's necessary, at what stage of the relationship should we start the counseling? In addition, I think arikutaura tiri pa courtship pacho. Pa courtship couple. At what stage? Inini ndo dzokorora. Ende futi zvandiri kutaura izvi, muri kundibvunza, handiti ndizvo zvoka. Muri kuda anza kubva kwandiri. Inini zvandiri kutokuudzai ndo zviri correct. Kana mune dzimwe method ndo dziri wrong. Alright. Zviri correct ndezvekuti as soon as you put your foot munzira yekufamba, you then require counsel. Alright. Kupfimba kwakafanana nekuti unoda kugeza mvura inopisa. Hauteste kudziya kwayo wabuda. Kungodira mvura, pauri kutodira nitonhora uchitodhipa, uchitodhipa. The same applies pana ipapa paunoita due diligence. There are some corners that you cannot assess uri wega. You need assistance. Even when you are buying a business, you know kuti izvoka, you cannot be an accountant, you get the point, in a risk controller and an engineer and everything uri one. This is the reason why paunoita due diligence munoto segment kuti iwe uchacheka izvi, uyu achacheka izvi. Because the accountant might say, I have the money, but hamuna kuassess equipment. The engineer might say, what we are about to buy is not worthy. So you need that. The same applies to dating and courtship. You need advice. You need counsel. And where do you get it? Kuvanhu vauno trust, vari honest, vanoziva product, and vanoziva yauri kuda. Saka imimi you need to seek counsel from day one, not 10 years later. But how do you distinguish, man? Kuti I counsel, this is the right counsel. Ndofunga earlier on mamborinzo vaya nichitaura kuti vakuru vayo vatachibhota vadhofuta vado kutaura kuti hai midzi paidzi takatodzitakatisai takatitorera pasi haikuda kuda kubva manyanya kuda kuita pfungwa hombe siterese zvekubva mada apa anenge achitsurwa ndeweya vatachitaura kuti anenge aine hwake upenyu hwaari kutarisira paari kuda kuita courtship kutonza takatiri pasi. Handiti, how then do you distinguish kuti izvoni this is the right counsel and these are the right people to counsel me pertaining to such issues? Rega ndikubvunze mubvunzo, wakamborwara? Wakamboenda kwadokta? Wakaziva sei kuti mapiritsi anokupa anoshanda iwe usingarapi? Dekuti ndidokta ndakatovede kutenda ipapo. That the same applies when you seek counsel. When you look for a practitioner, you get the point. You get to one you trust. Wekuti akakupa mapiritsi aunobvunza una pharmacist kuti anoita iwaya. That's basically what you do even when you seek counsel. You choose your practitioner wisely. Thank you very much. Ende unofanirwa unoza kune vanhu vanorarama upenyu hwaunenge uchiyemurawo. Wekuti unonyatsoona kuti their choices and the way they do their things is the same way that I want to do my things. So when you are choosing someone anokubatsira muupenyu, tsvaga asina bias, anodzidzisa product, anogona kutaura chokwadi, asiri an interested party, auno trust, aune belief system yakafanana, nema values akafanana. So that hauzotsvaga imwe counsel to check on the counsel or to audit the counsel that you got. You see, you need to be sober and you need to know who to trust and who not to trust. But amongst these people, your parents, since they've got the best interests at heart, if they have your best interests at heart, it's obvious they are not going to fool you. They may be mistaken, you get the point, but they may not cheat on you. So if they are mistaken now, you add what they are saying, where they know best, and what you are getting from, then you put these things together, then you... Ndaitaura neumwe munhu akaudzwa nasisi vake kuti mukomana wako haaite, tamuwana panzvimbo isingaite. Akandifonera achiti ndoita sei. Do you think your sister can cheat you? No. Do you think your sister anokushuvira zvakaipa? No.
but what is your problem? I love this guy. Kuda munhu uyu kusvikira pakusarudza kusateerera counsel yepeople vane you at heart. This is the reason why at times families do not give advice, because they know the person atoda kupa advice is not prepared to take advice. Vanonyarara. Hey, zvabva zvatondiratidza kuti nyaya dzecourtship dziri serious. Hatisi kuita zvekungotamba kwemayouth, because some of the subjects that we have touched upon are very, 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 very serious. Elder, lastly, mubvunzo unotibata isusu vanhu vari mucourtship vazhinji ndeyekuti period yatingati iyi ndo yandanyatsowana chaiyo chaiyo uyu munhu wangu iyi, pane maspecific years here atingabva tatoti izvoni pazera iri neiri ndo rinoexpecta kuti munhu awana munhu wake waanoti izvoni zveshuwa taakuita zvecourtship ndobva tapinda mumarriage. Regai ndikubvunze mubvunzo, handi kuchikoro makaenda makore, handiti kubva grade 1 kusvika form 4 kunotora makore mangani? Grade 1 kusvika form 4, that's about 11 years. Kune here vakafuwira after 11 years? Vari. Saka tingati here makore 11 haasi right. Aiwa. Kune ava vakuda 17 tinoti chii? Mazvona. Ndo zvakafanana nemucourtship. Tinogona kushaya period yatingati yakasetwa because mune madofo nevasiri madofo. Madofo kungopinda nekurova bhora zvakanaka. Kozoita kune vamwe vekuti izvoka kunyora zita rake chaiko, nhasi ukamuudza kuti W anotarisa mudenga, mangwana munodzoka. Moita 3 years muchingomudza kunotarisa W. So by the end of the day hatigone kufananidza nguo nedzavo. Ende ndo rimwe problem riri kuitika manje. Tiri kunotora manotes edating necourtship kune vanhu vakaita 5 years vachinyora W. Saka tobva tafunga kuti zviri normal manje kuita 14 years uri mugrade 1. Yet no, hazisirizvo. Kune vamwe vakatoita 2 months akatopedza nezvegrade 1 akaenda kupi, akaenda mberi. So in terms of period, inodeterminwa nehow principled you are, how focused you are, and whether you know where you are going. And by the end of the day, there are some things that require no courtship kuti uzviprove. Alright. Zvakafanana ndokupaise example yekuti izvo munhu anogona kuti panapa hanzi ndine alright, regai ndikupe example. Umwe musikana akandifonera tukanzi ndiri kudanana nemusabata. Ndane 4 years manje haasati aroora. Ndikati wewe unopinda chechi ipi, ndomva ataura chechi yaanopinda. Ndobva ndamuudza. Hazvina kutomboda kuti ndimuone mukomana wacho. Ndikati munhu wauri kudanana naye itsotsi. Ende type iyoyo ndoiya isingaroore. Ende kana waroora vachakunetsa vanhu iyeye. Ndo type iya inofamba ichimitisa kwese kwese. Ende ndo type yekuti nokuti ndopinda chechi asi chechi haipinde. Paunozopedzera kumuona uchamuona kuti he has women all over. Why? Because I can judge from knowing his principle what he is supposed to be doing. You get the point? And because I know what he is supposed to be doing and he is failing to do that, and this activity shows me that he is not principled. So I can give you an answer. He does not need courting or dating. So by the end of the day, there are some things that require no dating, that require no courtship for you to know. But you are wasting your time evaluating things of no value when the things of value are left begging. So by the end of the day, ndokukumbira nemweya waMwari, as I conclude, kuti izvo when you enter into courtship, when you enter into relationships, enter with your mind and your eyes open. If you don't, you go one way. That's all I can say to you. There are some people who have many years but lack maturity. There are some people who have so much money but can't organize. There are some people who drive and that is the only thing that they have. So when you make a judgment based on what they have done, you might discover kuti munhu wauri kufarira uyu aive necapacity yekutenga ndege but akazoperera parenaut. So uri kumutora segamba, nyamba harisi gamba. Disorganization yake inokurirwa ne-what you are considering to be organization. You would rather be na someone ari kufamba nebhasikoro when akanga achifangwa kunge ari patsoka. You would know there is value. But in this one, there is no value.
saka you need to open your minds, you need to open your eyes, you need to be focused, to know what you want and to move. Aiwa, toda kutenda izvi zvikuru Elder Machando. We still have a lot of questions, only that time is our only limit, but tikutarisira kuti izvoni tichange tichikushedzai so that we can have more advice. Dai Mwari angakukomborerai with the great counsel and rebuke that you always give us. Toda kutendai nekunge muinesu, rambai muinesu, ticharamba tichidzoka kwamuri. Mwari akukomborerei. Thank you. Thank you very much.